Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, bienvenue à Montréal. Bienvenue à Montréal à mon nom et aussi au nom de la mairesse de la ville, Madame Valérie Plante. Bien sûr que c'est un honneur de vous recevoir et de travailler ensemble à renforcer les liens entre le Canada, les États-Unis, l'Europe et le monde pour mieux lutter contre les vols de données et les cyberattaques, qu'on a si bien souligné, Monsieur le ministre. Devant de tels événements, la sécurité informatique devient un enjeu à prioriser et la Ville de Montréal tient beaucoup à cœur cet enjeu. La cybersécurité touche de nombreuses sphères de notre société hyper connectées. Il y a des enjeux sur le plan de la vie privée, mais les entreprises doivent aussi composer avec ce fléau. Elles doivent surmonter des défis importants qui représentent des risques pour leurs activités. Bien évidemment, les organismes publics et les municipalités ne sont pas épargnés et doivent être proactifs dans ce domaine clé. Voilà sans doute autant de raisons qui expliquent l'engouement pour le Forum international de la cybersécurité. En 15 ans d'existence, le Forum est devenu le plus grand événement de cybersécurité et de confiance numérique en Europe. On l'espère aussi au Canada et au Québec. On parle de 19 000 participants et de 60 pays représentés. Cette année, le Forum traverse l'Atlantique et se tient à Montréal pour sa première édition nord-américaine. Et comme je le dis et je tiens à le souligner, nous sommes très, très heureux et heureuses de vous accueillir. C'est une fierté pour notre ville d'être l'hôte de cet événement de taille sur un enjeu d'importance et qui nous concerne tous de très près. La métropole est un pôle stratégique d'attraction, de talents et d'entreprises dans des secteurs comme l'intelligence artificielle et la cybersécurité, justement. Montréal est une ville de savoir et une ville dont l'attractivité ne cesse de se confirmer. En 2021, notre métropole a enregistré des investissements étrangers de près de 3,8 milliards de dollars, donc une hausse de 69% par rapport à 2020. Des investissements qui ont besoin d'être protégés, d'être sécurisés, autant que nos populations ou que nos administrations municipales. Année après année, des travailleurs internationaux viennent s'installer à Montréal pour travailler dans des secteurs comme les technologies de l'information, les sciences de la vie ou la cybersécurité. Alors oui, Montréal est bien placé pour s'affirmer comme plateforme d'échange et de dialogue entre les deux côtés de l'Atlantique. Sur ce sujet de la cybersécurité, mais comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres sujets. Donc cette édition nord-américaine du FIC marque le début d'une ère qui annonce, on l'espère, l'implantation durable du Forum au cœur des écosystèmes nord-américains et nous nous en réjouissons. Pour l'heure, j'espère que vous aurez le loisir de découvrir notre ville, la métropole francophone de l'Amérique, et son riche écosystème œuvrant dans plusieurs domaines, mais aussi dans le domaine de la cybersécurité. Je vous souhaite un très bon forum et bienvenue à Montréal. Bien, mesdames et messieurs, nous voici à présent sur cette scène pour lancer les débats de ce FIC Nord-Amérique, une première édition qui va tenir toutes ses promesses et le nombre de personnes réunies aujourd'hui ici à Montréal en atteste. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation. Nous allons donc débuter cette séquence sur l'organisation de la lutte contre la cybercriminalité, les perspectives croisées, les enjeux. Vous le savez, la nature même des cybermenaces qui s'affranchissent
des frontières physiques renforce l'importance de cette coopération internationale contre la cybercriminalité. Monsieur le ministre l'a évoqué à l'instant, il faut créer cette toile de protection et il faut la créer ensemble puisque je pense que nous en sommes tous ici convaincus. La seule réponse que l'on peut apporter à la lutte contre la cybercriminalité, elle est uniquement collective. Elle sera ensemble. C'est l'union qui fait la force. Ce sera un autre thème que l'on abordera tout au long de ces 2 journées. Les réponses que nous pouvons y apporter, on va y revenir avec nos invités, essayer de comprendre comment est-ce que l'on peut renforcer cette coopération, quelle est-elle aujourd'hui, puisqu'on voit sur la planète que les États, évidemment, n'abordent pas ces enjeux et cette coopération de la même manière. Il y a des approches qui sont plutôt bilatérales, d'autres qui font plus sur des outils multilatéraux. On a parlé de la Convention de Budapest, nous y reviendrons également. Et puis, il y a des États qui sont plus réticents. Certains, ils ont été effectivement soulignés, sont aussi des États cybervoyous qui n'hésitent pas à héberger en leur sein des cybercriminels pour mener des attaques d'État à État. Et tout cela dans un contexte évidemment géopolitique particulièrement tendu. Donc comment est-ce qu'on renforce cette coopération? Comment fait-on pour adresser ces différents enjeux? Élément de réponse avec nos 3 premiers invités que j'invite à me rejoindre. Brian Abellera, général Marc Boger, je vous invite à me rejoindre, Chris Linam également. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous, de répondre à cette invitation. On va revenir avec vous sur un certain nombre de points, mais si vous le voulez bien, je vous présente en quelques mots pour notre public. Donc à mes côtés, le général Marc Boger, général de division, commandant de la gendarmerie dans le cyberespace, donc représentant la gendarmerie nationale de France. Merci général d'être avec nous. À vos côtés, Chris Linam, donc directeur général du groupe national de coordination contre la cybercriminalité pour la gendarmerie royale du Canada. Merci, Chris. Thank you very much. We'll have this panel both in French and in English. Brian, merci d'être avec nous. Thank you, Brian, to be also with us. Brian Abellera, Assistant Legal Attaché du FBI Ottawa, Canada. So, Chris, let's start with you, if you agree, with the first question and to understand how cybercrime is fought here in Canada and how you are working in this transnational space. Sure. Thank you very much. So just to begin, how is cybercrime addressed here in Canada? From the law enforcement perspective, how we look at the problem of cybersecurity or cybercrime is from a human angle. In many respects, people view cybersecurity as a technical issue or a technical challenge, and absolutely that is the case. But if you actually break it down, it is a human problem. And what I mean by that is, from a law enforcement perspective, we are facing human adversaries. These are people behind keyboards, whether they're motivated financially or geopolitically, that are attacking our systems, that are going after Canadians and other parts of the world. So it's a human adversary that we face, and so we keep that front and center in our efforts. The second part of the human problem is we're all humans, and we are hardwired to click on things. Or when a cyber criminal attempts to attack us, they play on our emotions. They either want us to, they scare us into clicking or doing something, or they even play on our emotions of winning something or a deal that is too good to be true. So we look at it from a human-based problem. And so going back to how we address it, prevention. Prevention is absolutely key to protecting the citizens, businesses, and what have you. And that's where the technology piece can really come into play to help on the prevention front. The second part of it is law enforcement action. So that includes where we have organizations like myself, my own, the National Cybercrime Coordination Center. I'm also responsible for the Canadian Anti-Fraud Center, two organizations that are within the RCMP, but really designed to work with law enforcement partners here in Canada and abroad, and as well other parts of the cyber ecosystem, private sector, academia, and other groups. We work with them to impose costs on cyber criminals.
So that could be done through investigations, disruption activities, or in some cases, even working with different institutions and what have you to try and get money back for people or reverse transactions so that they're not fully victimized. To do that, we do that with a range of partners I mentioned. Within the RCMP, there are federal cybercrime investigative teams. There's one here in Montreal, as well as there's police services at different levels of policing across the country. Also here in Montreal and the Province de Québec, the Sûreté de Québec. So we work with all those to try and really synergize and try and bring action against those cyber criminals. And then finally, how we address cybercrime here in Canada, c'est avec la collaboration avec nos partenaires dans des services de police, mais aussi avec des secteurs privés et d'autres groupes. C'est essentiel que nous travaillions ensemble pour lutter contre la cybercriminalité. And in many respects, that takes different forms. It could be from threat sharing information to actually embedded in investigations, and we might get into some of those in some of the future questions, and also amongst government departments. And you'll also hear, I think later, from one of our key partners, which is the Canadian Centre for Cybersecurity. And just as an evidence of how we collaborate together is my unit, the NC3, we are in the same building in Ottawa as the Canadian Centre for Cybersecurity to really bolster that operational collaboration. Thank you very much, Chris. Brian, I would like to ask you another question about the FBI, who has, let's say, a double role to play, and how is this giving you a unique perspective on the cyber threat? Sure, thank you. Good morning, everybody. My name is Brian, I'm with the FBI, and I'm stationed out here in Ottawa, and I have the cyber portfolio with our Canadian partners. We have about 1,500 agents at the moment working cyber matters throughout the globe, and 15 of us are cyber specific, stationed across different countries at their invitation. As you can imagine, a lot of us are seeing a heavier concentration of us working in the European area, more in the Eastern European nations. As far as Canada is concerned, it's very interesting to me. I've been in Canada for about 1.5 years now, working with really great partners like Chris and his agency. And what's been very interesting to me in just that 1.5 years is it was very simple in the way in which I categorized the cyber work we addressed with our Canadian partners. It was either seen as criminal or national security. Criminal being business email compromise, ransomware, cyber-enabled fraud, etc. And then on the national security side, it was Russia, China, Iran, the APTs. But a lot of the work that has been coming across my desk with our agents requesting collaboration with our Canadian partners are more along the lines of cyber actors operating from malign countries, conducting cyber criminal activity on US, Canadian, cross-border critical infrastructure. So I'll say that again. Something similar along the lines of Russian cyber actor conducts cyber criminal activity like ransomware against cross-border critical infrastructure, which has then in turn made it extremely difficult for me to categorize one cyber incident in any one situation. Rather, it's an overlapping component now that we see, and we're calling it the hybrid cybercrime threat. And from a cross-border critical infrastructure standpoint, especially with Canada, where we share over 9,000 kilometers of landmass between us, we have 100 entry points-ish, if you will, between the US and Canada, very integrated financial infrastructure. We share over 30 energy arteries as well. If something hits the US, it will also hit Canada in some shape or form and vice versa, requiring me to work much more in an integrated fashion with our Canadian partners. The other piece is having not just worked cyber in the FBI, but I've also worked counterterrorism and counterintelligence matters and also drug cartel matters is I can't think of a case where we haven't just done something just on our own, the FBI. All of the great cases that we've worked have been done jointly with our global partners. And examining this problem set within cyber, I like to reframe the problem and thinking about it in this way.
we are sworn to protect and serve folks within our jurisdictions. However, those folks are being victimized by adversaries that don't reside within our jurisdictions, not even our country, utilizing infrastructure that is well beyond our jurisdictional reach, and at the same time, are moving much faster than the way in which we can collaborate. So that's the problem we're contending with, and luckily with our Canadian partners, we're seeing that collaboration grow amongst us. Thank you. Thank you, Brian. So, le général, on revient avec vous, donc on part en France et on essaye de comprendre avec vous comment est-ce que se structure aujourd'hui la lutte contre la cybercriminalité en France et comment s'opèrent les actions de coopération, notamment au niveau européen. Oui, merci Mélanie. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais commencer mon propos par excuser Christian Rodriguez, mon directeur général. Il se faisait une joie d'être parmi nous aujourd'hui. Nous avons connu un drame il y a quelques jours au sein de la gendarmerie française et donc le directeur général est resté à la fois pour enterrer la famille et être présent lors des obsèques du gendarme qui est décédé en service. Alors oui, ça a déjà été souligné, le maître mot dans le cyber doit être et ne peut être que la collaboration. Alors on a parlé de toile, moi j'ai coutume de prendre l'image de la tortue romaine. Vous savez, c'est le mécanisme inventé par les Romains qui faisait qu'en s'accolant les uns les autres, eh bien, ils devenaient une arme militaire redoutable. Et je trouve que ça illustre bien ce que l'on doit être dans le cyber, à savoir collaborer. Ça n'a aucun sens de travailler en silo, de travailler chacun dans son coin, sauf à faire le bonheur de nos cyberdélinquants qui n'attendent effectivement que ça. Et je pense que la vision de Monsieur le ministre était particulièrement acérée sur le domaine. Donc la collaboration internationale, elle est omniprésente dans le cyber. J'ai fait le point s'agissant du ComCyber gendarmerie. Donc avant l'été, nous en sommes à plus de 15 réunions à l'international par mois, aussi bien au plan judiciaire qu'au plan technique. Alors pour rentrer un peu dans le détail, la collaboration est un peu différente suivant les domaines. Dans le domaine judiciaire, il existe un certain nombre de mécanismes. Alors vous allez entendre parler de MLAT, vous allez entendre parler de demande d'entrée d'international, etc. Les mécanismes existent sous l'autorité évidemment des autorités judiciaires et qui on travaille évidemment main dans la main sur le sujet. Mais elle existe également au niveau technique, où il existe de par le monde des groupes très fermés d'experts. Alors le principe est largement différent. Au plan technique, on ne rentre pas parce que l'on s'appelle Gendarmerie nationale, ministère de l'Intérieur ou même France. On rentre exclusivement à la compétence technique. Vous avez quelque chose à apporter au débat, vous rentrez dans ces groupes très fermés qui échangent sur les dernières innovations et les derniers sujets, les derniers défis techniques. Vous n'avez rien à rapporter, vous restez à la porte. J'ai la chance au sein de ma division technique d'avoir ce type d'expert et le colonel Nicolas Duvinage qui est avec moi parmi vous en est le digne représentant. Mes gamins, puisqu'ils sont en général beaucoup plus jeunes que moi, ont tous des CV qui sont à peu près longs comme 2 bras. C'est quelque chose que l'on travaille beaucoup et vous allez m'entendre souvent parler de la dimension RH. La dimension du recrutement est un vrai sujet dans le cyber. En France, on estime qu'il manque 5 à 6 000 ingénieurs cyber, ce qui est considérable, ce qui en fait un marché particulièrement tendu. Un certain nombre d'acteurs privés ont des moyens, y compris budgétaires, que vous en doutez, une administration française n'a absolument pas. Et bien donc il faut qu'on trouve d'autres leviers sur l'intérêt des missions, sur la nature des missions qui sont réalisées pour arriver à recruter ces personnels de haut niveau. Et donc la collaboration, et je finirai Mélanie là-dessus, la collaboration dans ces différents domaines, elle est omniprésente parce que chacun a un bout de la solution ou un bout du savoir.
Nous échangeons énormément, y compris avec mes voisins de gauche, puisqu'on a évidemment beaucoup à apprendre d'eux. On peut leur donner peut-être quelques éléments voilà, qui peuvent aussi leur faire gagner du temps. Et c'est bien en travaillant main dans la main et en échangeant qu'on arrivera à lutter, à mettre à mal ces groupes de cyberdélinquants, sachant que, me concernant, mon obsession, elle est dans 2 ans, 2024, puisque personne ne l'ignore. En 2024, nous aurons l'immense honneur d'accueillir les Jeux Olympiques à Paris. C'est l'équivalent de 40 Coupes du Monde à la fois. Et il y a un certain nombre d'idées d'attaques cyber qui pourraient être extrêmement fâcheuses pour l'État français. Donc c'est quelque chose sur lequel tout le monde se prépare. Et je n'oublie pas évidemment l'ensemble des acteurs français qui participent également à cette lutte, hein, que ce soit mes collègues de la police nationale ou des services de renseignement, mais je n'oublie pas non plus les douaniers. Et chez nous, on a un certain nombre de services qui collaborent et qui travaillent sur le sujet pour lutter face à cette menace. Voilà, Mélanie. Et sur effectivement les JO 2024, on sait que 2028, ce sera sur le sol américain. Et donc là, effectivement, des coopérations qui devront être renforcées. Et ce qui aura été porté et travaillé tout au long de cette approche 2024 sera bénéfique et pourra servir pour aborder mieux encore 2028. Peut-être un mot sur le multilatéralisme. Vous parliez de cette coopération, cette réponse collective à la lutte contre la cybercriminalité. Est-ce que ça passe par le multilatéralisme? Est-ce que c'est une clé? Alors peut-être pour illustrer ce point particulier, vous donner ce que j'aurais dû faire, une image de ce que c'est que de la collaboration à l'international dans le cyber. Alors sans rentrer dans les dernières affaires judiciaires en cours, et mon collègue de gauche ne me démentira pas sur le sujet, mais prenons une affaire un tout petit peu plus ancienne qui est sortie dans la presse, qui s'appelle EncroChat. EncroChat, c'était l'utilisation d'une messagerie chiffrée par essentiellement 99,99999% de criminels. Eh bien, c'est 42 pays qui ont été concernés par ce travail ensemble. Pour un nombre de procédures, je crois que nous avons dépassé les 10 000 procédures incidentes au plan mondial. Et ça démontre bien, je dirais, ce travail que l'on doit faire ensemble au plan international. Alors après, est-ce que ça doit prendre la forme de bilatéral, de multilatéral? Là encore, c'est vraiment des associations de circonstances. J'aurais tendance à dire que le bilatéral sur certains sujets techniques très poussés peut avoir un sens. Dès que l'on s'attaque à une bande criminelle, je ne crois pas de mémoire avoir une seule fois un seul travail à deux. Et on est toujours 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17. Et il y a une dernière enquête en cours de la semaine dernière, je crois que nous étions 19. Et c'est quelque chose qui est plutôt relativement courant dans le cyber, puisque eh bien, ces gens-là tapent partout. Et donc, forcément, qui dit pluralité de victimes, dit également pluralité de services qui sont motivés pour aller mettre fin aux agissements de ces cybercriminels. Chris, about information sharing, the minister before talked about that it's totally essential, but we know also that in security and defense field, this is not, let's say, something usual to share information, and we have to think about also sovereignty about the state. So how can we improve cooperation and information sharing, taking in account this sovereignty problem, let's say? Yeah, no, every country, sovereign state, wants to make sure that it is respecting its laws in terms of information sharing and how it handles information. At the same time, as we've discussed here today, the only way that law enforcement and other partners are going to, address cybercrime, particularly when the threat actors are mainly outside of our countries, is to figure out how to do that information sharing. One venue we use almost all the time is through Europol.
The Joint Cybercrime Action Task Force, which a lot of the countries in Europe and the US, Canada, and a few others have full-time representatives there. And that really provides the venue to figure out some of these information sharing issues in real time. So law enforcement members all sitting in one room. When an attack happens or an investigation is started, they can quickly turn to their colleagues in other countries and figure out what's going on. From our perspective, when we get, a police service comes to us and say, hey, il y avait une attaque dans notre jurisdiction et c'est quoi le rôle de le GNC3 de nous aider? The first step that we do, almost the first step, is we go out to JCAT and say, hey, have you seen this before? And we do that to make sure that we're making good use of police resources. But then often what we're able to do is connect that one attack, maybe here in Canada, and the victim to a larger operation. And that's really where we've got to go. That's the only way we're gonna tackle this. Brian, would you like to add something about information sharing, and also that the General was talking before about INCYBER, and maybe you have some example of international cooperation success story? Sure, thank you. I would like to start the answer first by highlighting what I see how the cyber criminals interact with each other. Comparing their velocity of sharing, the volume of which they share, and the speed and the dynamic capacity that they have, I would argue that cyber criminals, for the most part, communicate faster than we do. They innovate, they converge around problem solving much faster than we do, and more effectively at the same time. I have seen operations done with other countries, with the US and also interagency, and when it works, the outcome is amazing. Right? And when we converge around a problem, when we talk about it and we sit on it, and then we fuse our capacities together, where there's no judgment, there is a trust amongst all the partners, and we've been working together for years already, and then we try and stitch together our capabilities, expertise, and our creativity all at once to affect one component of impact. That's what I've seen on the best case scenario, and here in Canada, it's been extremely successful. Working alongside Chris's team, working alongside the police jurisdictions as well, and also the intelligence community, it's amazing to see what we can do together. On the opposite side, I speak individually with some law enforcement agencies within the US, internationally, and in Canada, and every independent law enforcement agency says, hey, we don't have enough resources, or we can only see a little bit of the threat. However, if I speak to 20 different agencies at the same time and they're all saying the same things, what it feels to me is that you have about 20 different armies fighting the same enemy. When in which we could just stitch it all together, it would be amazing, and we would have a common operating picture. Now, it sounds really easy to do, but that's the hardest thing to do in this space. Extremely hard. While the General was talking, I had to write down what this word collaboration versus coordination means. In order for this to work seamlessly, there needs to be law enforcement to law enforcement collaboration, intelligence to intelligence collaboration, private sector to private sector, academia to academia, country to country, and even more difficult, prosecutor to prosecutor in different countries. Putting that all together, right, is the challenge. That's what we contend with. One example, when it actually does work, is an operation we did alongside the RCMP NC3 last year. It also involved a police of jurisdiction as well, and there was a cyber actor within Canada that was compromising US critical infrastructure, also Canadian victims as well, and global victims. This was the first time that police of jurisdiction was operating against an actor of this magnitude. What the NC3 did, and I just watched from an outsider, NC3 surged investigative, intelligence, and expertise resources. When I attended the meetings, I couldn't tell who was RCMP NC3 and who is the police of jurisdiction. And when it came down to the operation a few months prior to, I just stood back and watched, and I saw that Canada had it all in hand. I offered, on behalf of the FBI, resources because we had a couple reps in this ransomware space. And
what we ended up surging was an electronic detection canine, assistance in interviewing the criminal at the same time. We didn't interview, but we provided behavioral analysis support, and we also added investigative support so Canadian investigators could also work with FBI investigators all in the same room. The output was amazing. The reason why I would define it as really great is because the arrest was the beginning of the success working with the Canadians. What was valuable is what we did beyond the arrest. That arrest produced evidence that we converted. Some people would define it as evidence, but we call it intelligence at the same time. We took that data set, plugged it into the intelligence apparatus, and it resulted in additional activities and prosecutions well beyond the US and Canadian scope. And that's what I'm thinking about as far as the strategic reach, if we all work together, that could happen to continuously apply full court pressure or full ICE pressure here in Canada against the adversary. Thank you, Brian. Général, peut-être dans la complémentarité de ce qu'évoquaient Chris et Brian sur cette coopération, vous l'avez dit, ça fonctionne. Il y a aujourd'hui des éléments clés et vous avez cité cette emblématique affaire que l'on prend souvent en exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la renforcer, pour aller plus loin face à ces cybercriminels qui, eux, échangent beaucoup d'informations, n'hésitent pas à partager pour être effectivement plus forts? Oui, Mélanie, c'est ce qu'on appelle, comment, si je reformule un peu la question, comment renforcer la cyber-résilience au quotidien et notamment des forces de l'ordre. Je pense qu'un des sujets, vous l'avez compris, majeurs dans le cyber, c'est la dimension RH, c'est la dimension formation. Nous avons fait le choix au ministère de l'Intérieur français de créer dès cet été un centre national de formation cyber pour l'ensemble des forces du ministère de l'Intérieur. Et le directeur général, Christian Rodriguez, en a choisi l'implantation à Lille parce que du fait de son terreau extrêmement riche en termes cyber. Et donc ce centre national de formation cyber, eh bien, il a la redoutable tâche de s'attacher justement à travailler ce volet formation, puisqu'en fait dans le cyber, vous l'avez compris, tout va extrêmement vite. Ce qui est vrai un jour J, eh bien, nécessite d'être en permanence remis sur le métier pour continuer à être performant. Tout à l'heure, Marc Vatanguard, dans son discours, évoquait l'ordinateur quantique. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, vous comprenez que ça va être un bouleversement en termes cyber. Et nos cyberdélinquants, quand on regarde les montants qui sont générés, les revenus qui sont générés pour ces cyberdélinquants, eh bien, ça leur donne à la fois des moyens financiers, et ça attire un certain nombre de crapules, pardonnez-moi l'expression, mais qui ont un niveau technique important. Et donc, il s'agit d'être en permanence à former nos ressources, à la fois les ressources existantes, et puis aller chercher des nouveaux talents pour venir nous aider à lutter contre ces phénomènes. Alors ces nouveaux talents, où est-ce qu'on les récupère? Comment est-ce qu'on arrive à les attirer? On arrive à les attirer avec des partenariats. Je ne reviens pas sur les partenariats internationaux, puisque vous l'avez compris, c'est notre quotidien. Mais on va aussi réussir à monter des win-win avec le monde privé. Je crois beaucoup à ces partenariats entre le public et le privé. Nous avons moyen de monter des partenariats gagnant-gagnant sur toute une série de sujets, puisque le monde privé dans le cyber, j'ai eu l'occasion de le constater à multiples reprises, collabore et est animé de ce sens de défense un peu des ressources critiques de nos États. Et donc il y a vraiment des partenariats à monter. C'est aussi pour ça que je suis particulièrement heureux et fier d'être présent ce matin. C'est également des partenariats avec le monde de la recherche. Nous avons tous dans nos différents pays un tissu universitaire extrêmement développé, en France bien sûr, qui est celui que je connais le mieux, mais également dans l'ensemble des pays européens, au Canada, aux États-Unis, etc. Et nous avons des véritables pépites dans ce monde universitaire et qu'il faut aller capter, aller chercher
pour à la fois orienter la recherche et puis faire en sorte que l'on soit toujours à la pointe de l'innovation. Cette cyber-résilience va passer également par une meilleure prise en compte, une acculturation au risque cyber. C'est pourquoi Christian Rodriguez, lorsqu'il a créé le ComCyber de la gendarmerie française l'année dernière, a choisi de lui donner l'intégralité de la problématique cyber, de la partie prévention jusqu'à la partie investigation. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que, en fait, c'est en se servant de l'ensemble des leviers, tantôt dans les enquêtes judiciaires, tantôt la partie technique, tantôt la partie prévention, que l'on arrive à adresser les différents segments de nos cyberdélinquants pour arriver à être plus performants. Et donc, c'est l'ensemble de ces petites mesures, de ces actions de fond qui j'en suis persuadé, vont nous permettre de remporter cette victoire, ou en tout cas de mettre à mal ces groupes de cyberdélinquants qui exploitent la vulnérabilité de nos concitoyens. When we are, Chris, talking about cybercrime, it's $6,000 billion in 2021. It's really huge. So how can we think the future like to be more innovative or creative? And Brian, I would like to ask you also the same question, to address these traits and to become more cyber resilient, as said General Bourget. Yeah, no, it's a great question. Just in terms of here in Canada, last year we recorded about $380 million in loss that was reported to the Canadian Anti-Fraud Centre. We think that only represents about 5 to 10% of actual losses, and we're on pace for almost 500 million this year. So it absolutely is a huge issue. How do we address it? Or how do we be more cyber resilient? I'll go back to my opening kind of comments related to the human aspect. I still think there's a lot of people out there, particularly in the cybersecurity world, who when they get attacked or something goes wrong, they blame their detection system or their incident response. It failed me. But again, it's a human adversary that overcame that. And on top of that, another angle of the human aspect is we as humans have built software or interconnected systems that are almost impossible to build without vulnerabilities. And that's even when we do the proper due diligence to build them. So again, a human-based problem. So what we have to realize is that we are going to get attacked, our systems are going to get penetrated, and organizations have to have built in those response plans of how they're going to deal with that. So a realization, you will be attacked, how are we going to deal with it? And then from the law enforcement perspective, what we want to be part of that model. So if you have an incident response plan out there, we'd love if how you're going to engage law enforcement is in there and even exercised. Reporting to law enforcement is a huge issue, and je pense que c'est le même défi en France, que la plupart des victimes ne signalent pas aux policiers qu'ils ont attaqué. And recently Statistics Canada did a survey of businesses, and only about 10% of businesses here in Canada report to law enforcement. And when we go back to that human-based problem adversary, if we're going to go after and find who's behind this and impose costs on them, we have to start with some of that collaboration. Cybercrime is one of the only crime types where it's not only law enforcement who have a real stake in this. There are huge other sectors of our economy and our country, and in all countries, that can contribute to addressing this. And so we've got to figure out a way to report more, have more of a resilient approach up front, and collectively go after the adversaries who are behind this. Brian, could you tell me maybe the point about the four-part approach you have with the Canadian about these innovative and creative answers we can have? Sure. I apologize to Chris because I've shared this analogy with Chris. Okay. It gets better every time. I shared it many times with Chris, but it has resonated a lot, and it has garnered a lot of discussion
well beyond the US-Canadian border. And it's easier just to go back on as to the way in which we normally investigate crimes, not just cyber crimes, but just all crimes in general with the FBI. Something happens, we investigate, and hopefully there's a judicial outcome or an arrest, right? Some sort of effect. So in essence, we detect, we assess, and we eliminate, right? And this reminded me of earlier this year when I was infected with COVID-19, and I was sitting around feeling horrible, and I was assessing what my body was doing at the moment. It detected that there was a foreign entity in my body. It was addressing it, and hopefully it was going to eliminate it. But let me ask you this. That's the beginning of a system right there, right? Detecting, assessing, and eliminating. But what does the body do after it recovers? It develops antibodies, right? It develops antibodies. It learns. And that's an immune system. I believe that through our operations and through our intelligence gathering and our law enforcement actions, that we have to find a better way to take all that information, that evidence, that intelligence, whatever we want to call it, but the lifeblood of what I think can make it better is information. Find a way to get into the hands of the athletes who actually can do something about it. Distill it in such a way that if it's secret or classified, get into the hands of those that are targeted so that they can put up the appropriate fence lines and the defenses based on the intelligence and the information that as we have through our law enforcement actions, our intelligence sharing actions. So it's more of a cycle, building an immune system. And building upon that, using that body analogy as well, is if the information is the lifeblood, then that means that we have to find a way to get that information, push it out almost like a nervous system. Awareness at the same time, right? So immunity, and also from a reactive standpoint, being able to share it in a nervous system type of way. And the way in which we actually bring that down to the actionable level is in a 4-part strategy. By default, we investigate with the understanding that the cavalry is not coming, that the actors are not going to reside in our jurisdictions nor our countries, and the evidence is going to be dispersed throughout the globe on perishable infrastructure, and we got to work fast. Meaning fast, just like how we work kidnappings, the first 24 hours are critical. Which means that prior to an incident even occurring, we need to already know the at-risk victims, the at-risk infrastructure, and they need to know us. Just like our Ukrainian friends are telling us, it's better to work with people who we know, right? And before any entity is at risk, we should be already prioritizing certain components within our economy and our critical infrastructure and make sure they know us and we provide value to them. So from a 4-part standpoint, we should be doing engagement together, and that's what we're doing now. We're talking and having hard conversations about smoothing out the process for incident response and reporting so that we have a better way to convey value to our private sector partners. Third, by default, we collaborate by default via operations and investigations. And then the 4th piece is trying to find a way to get all that good work back into the intelligence community so when our jurisdictions run out, other people can apply pressure on our behalf. At the same time, getting back through in a cyclical manner to the private sector as well so they can put up the fence lines necessary to prevent future attacks. And it means that it's a trust environment to approach all these parts and to address these challenges. So a cooperation in a trust environment you have to build all together to fight cybercrime. It's the end of this panel. Thank you, Brian. Thank you, Chris. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous. Merci à tous. Merci infiniment.